nyocha ni kawe the court nitie cases bocho nyo oyalo ge Evans. Tokene gin cases matindo. Nikech an orengo nyatingo kayal cases matindo. Matindo moko mbe nitie mayalo lakini ng'enyne ayalo case madongo. To kayalo case madongo to bende arango ni ei luo ka kata e Kenya nitie okinde manyalo wuok kaka lego usonga ka ne wan gi okil miluongo ni SM Otieno. Be wanyalo yudo okil ei Kenya kendo ei luo machalo SM Otieno. Nitie okil moro mane alego ka makiwacho adier to en mono nego bed kata Attorney General miluongo ni Collins Omondi. Ne en okil ma ka weche odhi court ndalo cha odiero gi waindi mono pongo court to okil ma jaluo moluwo agwengi kodhek ne en Collins Omondi. Ma bende ka Jaramogi ne ringo kadwa loso piny okil mane konyo Jaramogi maduong' ahinya ne en Collins Omondi wuod Alego kae. Omiyo Alego ka neno ka okil owuok mabith kaka nyocha neno ka Evans bith ta amor matamre gi nono. Nitie kes moro mapok orumo manyo no wayalo chiegni sani higni 6-7 ne gin gi Willis giriwore Willis Pinky Ponkini ma sama anene loya maduong' machako weche te an maloso kaseyalo tawacho ni gini kawuono kadwa loso mang'eny koro awenu koro un muyalo an koro arwako gara koro ka Willis yalo to Evans yalo to koro gara mago e court ni jogi kawuono mako mita matamre gi nono. Omiyo ma wuoyi mariek no koyal a magistrate court kende oyalo e high court oyalo e court of appeal to oyalo e Supreme Court. Nitie loche moko ma kata kodhi nyim judge to kata nying lawyer no pod ok ong'e nyinge wacho ni counsel, can you introduce yourself? What is your name? Ingen lawyer makamano kidhi court ka jaje ma pod penje nyinge ting'e ni mita chako lal gi kanyo. To kiyudo ka ji koro donjo ma ji orwako lewni marotenge cha to wacho ni oh Evans, what matter do you have before us today? Morning ngano so chako mai mita. Omiyo Evans, if ever we have a legal brain that we can be proud of, and I can be proud of as James Orengo, who has seen many lawyers in practice, I think we have lost one of our legal minds, a jurist, somebody who had a future. Ma anyo kang'eyo ni family ma jokorwenjo nyalo bedo give fortitude and strength to bear this loss. Ana se biri dalaka ma Evans menero ako akai. Ko biro ka nyocha biro kata adhika jedung kucha. To seche moko koro no na isimba kocha. Koro rwenjo ka biro to kala mama kala owewa kon. To sama bende wadhi mose to amose. Omiyo an ang'eyo ni memory ma koro wan go Evans jaduong' Orenjo gi mama Evans ang'e ni dala ka nitie professionals kaka waneno gi kae ma will keep the name mar Orenjo kata na director marwa mar health o ai dala kae. Omiyo I am certain that in this home this is not the end. This is not the end. Orenjo bed gi chuny motegno. Kendo ina gonyero kamano ka gimi wacho kae. Orenjo ni kodhi weche mag party. You cannot second guess him. Kendo ng'eyo wach mar chike mag party loyalty. Aseneni ko ayalo wach mar party loyalty gi party process. Ma Orenjo no somo kanye. Orenjo no somo kanye. Jomoko ne wacho no somo ng'iya girls. Ta duogo ayudo ni wach ng'iya girls bende na wach mar tugo tu. And
we have had some meetings. Mark the party. Kendorange is one of the people makidire kikiwe no buru yeah. Nyaka convince me persuade. Koreka o nyalo bedo e kanyakla e yo makare. So Renjo, in tribute to you, nyathini milong ne Evans, mano rembi kamili. Gi timbene, gi losone, gi articulation, and the intelligence, and the power, and the authority is subject no deal. To in others, nyaka daktari muati yogo. I have no sense. Koro ko bire weche mag siasa. Anadwa wacho nu an jothurwa. An kore an onyalo bedo mbas Raila. Raila en mbasna. Party leader. Wasewuotho kode kuonde mang'eny matamre gi non. Ma an ang'eyo ni Raila in now and in the future. And we must get this very clear. And I have no doubt in my mind, what God has prepared you for, it is just a matter of time. It's just a matter of time. And I still believe, we are still in a path to success. Raila Amolo Odinga as the leader of the people of Kenya and the people of Africa. Gimwawa chomara Addis Ababa no, engeni karakidi ibiro Kisumu, to nyakirawa hero. Ana Addis Ababa na kamirawe. Kakoro podwarito the real price. To mara reyo, anado wachoma. Nitie jomoko kawacho gimoro to giwinj maber. To an kani but baba tane no ko uwinjo kendo wacho that is correct. An gima wacho kende edma ne nyaka wabed gi structure. Kwa winjre gimoro to nyaka wabed gi structure. Kanitie kata jowa modhi sirikal mar party kata mamoro to nyaka wabed gi structure moro maka if they are not working for the people properly, they can be recalled. We must have a structure. To nitie jochiem donj mo kuinj wachni maber. Kagi wache ti no rengo ketho. Gina jochiem donj ma konenore ka gimoro chiek kamoro. To koro itwito hawanya. Oyundi oneno kuon kochiek. Makada ng'at ma jokine ka orwenjo luongo bura ma chama lego usonga kata oginegi. To ka kuno chiek to koroni se. So all we want is a structural relationship gi jomwati yogo. Kane wan gi grand coalition government ne nitie chik manoket ni waziri Raila yiero Kibaki ok nyal riembo. Ka Kibaki bedwa riembo waziri to nyaka consult gi Raila. Koro structure na mwadwaro mondo bedie. Ai to kod agenda ma ODM bende nyaka ket in that structure. To nono wadonja mos joma mine man ka mon wetena. Nitie gimoro joluo wachoga ni ng'ato donjo e sianda mong'am. Uwinjo kama kelo no. Mano kende emwadwaro nikech one loyal to the party, one loyal to Raila Amolo Odinga, and we are loyal to the Republic of Kenya under the Constitution of Kenya. And may God bless this country we call Kenya. Kendo Kenya ka wanie kipimo joman Kenya ka onge jomose kedo ni Kenya ka molo oganda maluo. Emomiyo sama iyalo weche mag Kenya nyaka wabedi mesa kanyo. Ok wanyal bedo ni iyalo gi Kenya to koro wana kaka welo. Omiyo I know ni so long as Raila Amolo Odinga is alive, will not go astray. To kin ga leader, to bende nyaka ibed leader ma chiwo paro. Nyaka ibed leader ma chiwo paro. Nyaka ibed leader ma chiwo paro. Kibera MCA
Makadi County Assembly yonge par. Iberi MP makodi Parliament into a vote nango. If any party loyalty wacho nango, then you know how to vote. Omio Jalango, I was very proud of you, Bange. Can you watch any term refinance bill? Okay, can you teach my bear? We want Jomangi Musmamo, and in the whole of the Republic of Kenya, we are saying Raila Amolo Odinga must be respected, and the Constitution of the Republic of Kenya must be respected. Awajo kutoka wacho. Gimatin kikakala ini nikesani ngamanya lomia discipline enya sae manipolo toko Raila Amolo Odinga Constitution ma Kenya. Toka ina ngata anonge luoro ge kanisa malere maluoro to moko bine tiyo ka luoro nke inyalo mi wangi tiponi shakahola. Now may me have the privilege and honor to invite our leader, His Excellency Raila Amolo Odinga. Jodolo mobiro konyoko kijana Evans jaduongo renjo umida to gi mama jodala duto kane duto manka jothura duto mosno sawre uru opak ruoth eruru kamana hinya an kaka unabiro kanira nera injogo na simu ni wuoda otho takuna ni mane ni Evans to ang'o matimre ni nyocha tuo moro goye kanyo mane okone moriyud makosechopo stage 4 makoro nindo ka to yudo ka ne adhi safar kamoro akoni nera ni abro chopo nera chopo okachopo koso koro kan ka dan kanira mokwongo to mar ariyo kendo bende kayudo ka ni nyawana ka nikech nyako miluongo ni Wini chungani kendo chungani mae nyathi nyamera cha miluongo ni Ana ochake dana miluongo ni Ana Walkoa to mache jaode kamano koro beda piny Ana no ugon mari luongo na Ajuma lolo okiro magonya uda moloro komara kudho kamane tek mengo jitese ka mangima Ajuma no eno Ajuma uda alogo Karaila to dinga munyolo ginga bodinga Karaila miokoro nyako ni wacha nyamera to mae koro nyathi nyamera okane ko mi achopo kakwero koro an nyawana gi mama koro anyawana kanira kamano to nyathi mi Evans ni ji mosewacho kanyo en nyathi ma rikni ti rikni gi rikni ngama rikni to ngama rikni en nyathi ma rikni kiseneno ngimane ni onyuole higa 87 kende nyoro to somo maber somo wakil maber mochopo kuja kendo nyocha kaka wachuno no incha na chiel kumo kinde mag chama mar ODM
Kesi mwasebedo go mang'eny momako jowa koni gi koni ng'eni chama mar siasa wasigu gi chama imako. En achiel kuom gima nyicha chungi ni jowa ginego. Kendo gitimo kata giwegi ka onge pesa momigi. Sani wach biro ni ng'ato nyomaki, ng'ato ni remand cho Kajiado, ng'ato cho ni Kiambu, ng'ato ni Ruiru. Kamano to minyo kobed gi kinde manyalo ringo mapiyo piyo mondo yal ni jogi. Koro nyathino osetiyo na motegno ahinya. Emomiyo ka ODM bende owinjo kobiro ka, Oduro ng'weno biro ka. Wawito ochiel kuom kido mamaro. Osetiyo matek. Kendo en to wewa machon mapiyo piyo. To mane kaka nochan kamano. Koro omiyo nera mos ahinya. Mothura ahinya kuom lalo nyathini to mago Nyasaye manondiko. Piny osiko to ok sikie. Koro omiyo kanera kaka chope to kawach weche mang'eny ahinya. Nikech ni weche mang'eny ma wachre ka gi kaja. Sani Kenya ni akre kiki. Kendo higa mokadho kanyocha ne wan oko. Bang' kane gik moko osenywandre kucha mang'eny miluongo ni Chebo Chietha otimo gik motimo. Wan wawuok oko. Wane wan e ndara. Ok nyal paro kamano. Moneg nyithiwa mang'eny kabisa moko nobiro iko ka. Kae to wacho ka wadhi nyime gi kamaeri nyithindo mang'eny mabiro tho. Jodhi biro tho mang'eny. An awuon ne mtoka na go bar gi risasi 11. Odiochieng' achiel. Ono kelo ng'ato ni sharpshooter. To ko mono chikelo dok kendo wachako dok kendo. Kendo wadok kendo. To ko akwadhi kama to jogi watero nyithiwa e nyimi joka to gidhi bag risasi to gigo ginego risasi. Ndi yore mang'eny mag nego paka. Yore mang'eny mag nego paka. Paka kolokre ogwang'. Omako nyigwen. Titime nade? Time nade? Inyalo kawe tiketo pale ng'ute. Inyalo kawe tikelo tole ng'ute tidhi dire yath kucha. To be inyalo kawe tiketo gunia tiketo kidi. Itere aora kucha. Okamano. Mio paka nako ni paka ni waburo negi. Wala kono waburo negi koso? Okamano. Nicho neno kakuro wuok kucha. Pinyo tuk. Pingo ni Mochopo kama koro joka. Koro se chopo kama gina kre kiki. Koro yo kumo mokirot. Kumo mokirot. Takona huyo. Okanyal golo ni kumi erot kanyo kapok itimo kaka wadwaro. Winjo maber. Maber. Kure gine wacho anno joka sete ndiko gik moko mofuwo. Ni baba wacho maka uono kinya wacho maka kiny kama an poka loko gimoko nyadiriyo. Gima wacho en gima achiel pile pile. Nje na wacho kendo loko gi dho Kisungu. Mokwongo nang'o? Kama chope ni nyaka wabed piny kaka jo Kenya. Kendo nitie gik moko ariyo kende. Kanyocha jowa ka dhi kamacha, odhinyalo dhi kamacha, to koro bana ni gini koro tho ng'ato uluongo jo bude ka. Ni kuyie nobiro konya tawenu. To jo bude ka. Jo bude ka kose mako ni gin gi yonge gimiluongo ni tear gas. Yonge gimiluongo ni water cannon. En malisasi. Kapinyo kethre. To loso ok nyal bedo mayot. Ne piny mar jo Sudan. Sudan nyaka sani pod inego ji nyaka sani. Kata Sudan my south mamwelo kani pod inegre nyaka sani. Somalia nokethre higa mar 91 nyaka sani. Pok olosre. Kuonde mang'eny ineno kiwuotho ka ana wuotho piny mar Afrika ka. Kuonde mang'eny kidonje paw ndege ni to mach emineno ka gikacha. Kana idhi ka immigration to mach ni toki. Kamano to mach ni toki.
ma en chalo state of emergency. Ok wadwaro kamano thuro ka. Wadwaro ni mondo jogi walony gi yo manyo golony gigo. To ko yo machielo chane dhi nyime kama chade be nyalo dhi mna kamacha. Nichako ni kama chope ni nyaka bed kama iluongo ni National Convention. National Convention e kama ji dhi bet e piny ma ji dhi yale. Ma ji ang'o marach. Gima dhi nyime kani en loch marach. Nitie katiba to katiba ok lu. Katiba ni waloso to katiba ok lu. Ere kaka wanyalo keto mondo katiba mondo lu. Mondo ti. Koro mama ni wawacho ni wadwani mondo ji ochak wadog kendo piny. To kapok waloso kuche nitie gik moko mokwongo nyaka timre. Mokwongo nyawa manonegi higa mokadho ka kod manyicho negi mag gine gieki family go te mondo tim gimiluongo ni compensation. Mar ariyo nitie jomoko mapod ni osiptal nyaka sani nogogi bunde higa mokadho ka kata nyocha pod ni osiptande sirikal ochul pesa go duto te. Mar adek nitie cases mapod ni e court manomaki mapod kes gi ni e court. Cases go temo timinadi oluar. Mar ang'wen en nitie joma pod sani pod omaki ni e cells mag police ni remand. Moko biro bedo abducted ji kia kama gintie. Jogi te mondo gony mondo wuogi. Manduongo ni condition precedent gi dho kisungu. Kamano osetimre ni koro nyalo loso. Tidhi wacho ang'o? Gik midhi wacho kar manyo Gen-Z wacho ok opogre gik mane wacho higa mokadho ka. Number 1 ne wawacho moriere ni Kenya kae sani nengo mangi mani malo oidho malich ahinya. Jopiny thagre. Nengo mogo, nengo sukari, nengo mafuta, nengo ang'o gito ni malo, petrol. Mar ariyo en wach mar tich. Kijande mang'eny mosomo ka gi kacha man gi certificate wuotho to onge tich. Tich onge. Ere kaka nyithindo ginyalo ndiko mondo oyud tich? Ere. Sani mapiyo piyo to gima ni dire kucha. Jopuonj, jomosomo daktache gi nurses nigi shida. Inyalo timo nang'o? Mano agenda number 2. Mar adek en gima iluongo ni mibadhi. Corruption. Ma ng'ato donjo kamoro kacha machaka kodhero malich kabisa. To bang'e higa achiel kamani to koro kuto ochalo okuodo. Mosenyodho remo madhiang'. Ogolo kure. Ng'ani miyudo ng'atni onyiewo mtoka manyien maringo go malich ahinya. Moro chande cha to ogero onyiewo udi Nairobi. Moro to ogero gorofa Siaya. Moro to ogero palace dala gi reserve kucha. Musache to pesa mothachre thecha. Pesa go bende ko holo kod bengi. Mando ni corruption. Mar ang'wen en wach mar ukabila, akwede mar oganda, mar anyuola. Mani kan idwa kandiko kata polise, kata mana gine jolweny, kata mana jopuonj. To konyine nyingi ni macha olwenjo umidha dokocha. Macha mulwa dokocha. Macha wanyama dokocha. Macha Hassan moro dokocha. Nyaka ibed na ng'ane bin ng'ane ikidog koni. Winjo kamano. To sama ichoko osuru, to osuru ichoko kuom ji te maonge akwede. Kaka ichoko osuru kuru Baringo, kaka ichoke Siaya, kaka ichoke Kitui, kaka ichoke Garissa, kaka ichoke Mombasa. To sama koro ipogo pesani, tipogo ang'aya. Magi gik makelo mirima e thurwa ka. Magi makelo mirima e thurwa ka. Mago gin gik moko monego wach motegno.
kaji wet piny. Taito dho ng'iyo to katiba ni bintie gik moko mane odong' mane ok olosi. Kane wan Bomas to waloso katiba maber kabisa. To nitie moko mane gibiro mane gidhi giketh. Waduogo gini kama iluongo ni Bomas kuma ne walose katiba mar Kenya. Iluongo ni Bomas draft. Mano nitie gima pending. Maonge gini kucha. Monego ji owach. Omiyo ok obedo gi contradiction. Koro incha ne an ok awach ni Ruto niya. Kaka omiyo mokirot. Losa mari ni riembo jogi ka. Kete mari bang'e kucha. Wan wabiro kelo ni ji kang'o ka waseloso. Mosendikre. To koni sani to adwa timo haraka. Mondo aket ji moko nikech sirikal ok nyal bet maonge joma tiye. Waket mago gi eki bang'e ne wabiro loso bang'e. To bang'e to koro ywa jowa kucha. Mondo donj kucha. Ako niki ywa jowa ni jogi ka tich otamo. Ni rwaka yie kucha. To gibedo beda kanyo. To ok ni ng'o. Ni wakelogi. Wagonyogi. Wagonyogi nikech gidwaro bi. Watimo ang'o? Wagonyogi. Watimo ang'o? Watimo ang'o? Agonyogi mondo gidhi kucha. Mondo giti kucha gi kaka chik mar ODM. To gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi. Coalition agreement onge go kodgi. Omi ODM pod en kaka ne entie en chama mar upinzani, chama mar Azimio. Nyaka chieng' machielo kaka gik moko lokre. Kama entie ni onge lokruok moro amora mosebeti. And I want to say this so that it can be understood properly. Because the media keep on all the time misinterpreting what you've been saying. You said it so many times clearly that Kenya requires a national convention. We want to have a national convention that people of Kenya or their representatives will come together to talk constructively about problems which are facing our country today. Kenya is at a critical juncture. We either move forward or we perish. Because we don't want to perish, we need that conversation. And that is what I had proposed, that we must have this conversation that take cognizance of the demographic profile of our nation. And that there are several issues that need to be discussed at that convention. But I've also said that there matters precedence, issues that must be dealt with first before that convention can be had. This includes, number one, compensation for the families of the victims of violence last year and this year. Two, paying of all the hospital medical bills of the victims of police violence last year. Number three is a release of all people who have been arrested and are in police custody. Number four is the dropping of all the pending charges which are pending in courts. Number five is the sacking and prosecution of all police officers who have been involved in criminal violence against innocent Kenyans who are actually exercising their rights as enshrined in the Constitution. And then we said that once that has been done, then people will sit down and dialogue. And we've also actually come up with what that dialogue should be about. The issues that have been raised by Gen Zs are not new issues. There are similar issues which we raised last time, even last year we were on the streets. We talked about unemployment in our country. We talked about high cost of living in our country. We talked about corruption, rampant corruption in the country. We talked about tribalism and ethnicity, discrimination in our country. And then we talked about management of debt in the country. These are critical issues that need to be discussed. But thirdly is the issue of governance. We have a new constitution, but we are not actually following that constitution.
There are issues which were pending. Kenyans met at Bomas of Kenya and deliberated for a very, very long time and came up with a very, very progressive constitution. That constitution was bastardized to a certain extent during the so-called Naivasha process. We must go back to the Bomas draft constitution, put it back on the table, and see what needs to be cleaned up so that we can have a progressive constitution. So you said, therefore, that it's on the basis of that kind of elaborate process that we can then talk about a government of national unity. But then you say that if you want to take some of our experts and get into your government, we release them to join your government and work in accordance with the ethics of our party, ODM and Azimio. That's what we said. We have not changed. The position has not changed. We said we want to see a new Kenya, and the people of Kenya are entitled to it. And that's why we said we agree with Gen Z in their demands. Gen Z demands are the demands of the people of Kenya. Irulukamana. Alosa maganya, irulukamana yenye. Aya, koro uwinjo wach. Adwa mondo akaw thuolo mondo aduok microphone ni Chairman ma Funeral Committee for the purpose of vote of thanks, and thereafter we take the microphone back to Father Oginga to close the ceremony. Thank you. Mheshimiwa Tani, thank you very much. Vote of thanks. I'm starting with committee members, organizing committee. Please come forward, Mr. Okaj and group. Okay. No, we are not? Okay. Okay. So I wish to take this opportunity to appreciate anyone, or to appreciate all those who have assisted us from the time Evans became sick to date. I wish to start with Father Oginga and the church who have been gracious enough to accommodate us today and this late. I wish to thank Nairobi Hospital, Lee Funeral Home, Chair Dream Makers who are the service providers today.